bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle session de Valkyria Chronicles. Allez, perdons pas de temps. Chargement du jeu. La dernière fois, nous avions libéré le pont, si vous vous souvenez bien. Et je vous avais laissé sur le... Voilà, sur ça. Alors, on va le regarder. Rien que pour savoir ce que c'est. À mon avis, c'est pas vraiment intéressant. Pour rappel, je mettrai plus de temps si vous voulez sur l'épisode. Le temps que ça durera ça. Squad 7 of Regiment 3. My first impression, good. Lieutenant Welkin Gunther, squad leader. Next in command, Sergeant Alicia Melchiot. That lieutenant looks softer than I'd expect for the son of the late General Gunther. And her hometown is Brule, same as Gunther. Could be childhood friends. But if I'm lucky, they were childhood sweethearts. We'll just have to find out how close they are. Next on the list, Sergeant Largo Potter and Corporal Bridget Stark. Oh wait, that's right. Stark had a nickname. Gotta jot that down. Goes by Rosie. There. Looks like those two don't trust Gunther much yet. That could be good. Could be really good. Who does that leave? Right, the tank pilot, Corporal Isara Gunther. Huh, she's the lieutenant's sister. Now that's strange. She looks dark-skinned to me. Wonder how that comes into the picture. You couldn't ask for a more colorful crew than that, could you? Something tells me these guys are different than the usual troop somehow. Maybe my keen journalistic instincts? Well then... The truth's not gonna uncover itself. Here I come, ready or not. Ok. En gros, elle va chercher tous les petits secrets de tout le monde un peu. Allons-y, on va regarder un peu. Oh, there's Sergeant Potter, and Corporal Stark with him. Hey, guys! Mind if I ask a few questions? It'll only take a second. What, like an interview? What do you want to go interviewing us for? Aw, come on, big guy. I bet we'd make better topics than some rich kid. Wonderful. Let's start with you then, Largo. You fought in the First European War, right? Ah, il faisait partie de la Première Guerre mondiale, lui. Yeah, I've been a soldier ever since, too. I'm what you'd call a seasoned warrior, see? And why did you choose to stay in the force? Most people try to avoid the soldiering life. It's an honest living, plus I got my reasons. Besides, I ain't the only one. Look at Elle. Elle? Who's Elle? If I had to guess, I'd say Eleanor Virat. Captain Virat, that is. 3rd Regiment. Oh. It seems you've got quite a history with her. Care to fill in some details for us? Oh, il nous cache quelque chose, le petit Largo là, avec sa... Vous savez là, la générale là, qui nous dit tout à chaque fois, celle avec les lunettes que je trouvais pas commode. Il a une... Il a quelque chose avec elle, on va dire. There ain't no details. Is this the trash you want to write about? Ouais, bon, il est en relation avec elle, on va dire. On a vu le truc qu'il dit. Look, I'm a busy guy. I'm out of here. Hey, Largo, wait up! Il s'est passé quelque chose entre deux, en tout cas. En ce drama. Oh, just let him go. We can have a little chat, just the two of us girls. So, Rosie. Can I call you Rosie? Beautiful name, by the way. Do you like flowers? I used to sing at a bar.
It was hardly a flower patch, but my nickname there stuck. Tell you what, though. Some customers came from miles away just to hear me sing. My. So why's a pretty young songbird with a voice as sweet as a rose so thorny towards Lieutenant Gunther and all those others? I just ain't trusting my back to a stinking dark hair is all. Traumatic past experience with a Darkson leave you bitter, maybe? Think what you want. I got better things to do than sit around gabbing about him is all. You can put me down as allergic, yeah? Just chatting and I'm starting to feel sick. Bet she'd spill the beans if you Putain, got c'est her une riled salope up. quand même. J'ai l'impression qu'elle Still, creuse dans a les, veteran carrying a torch for his cat. elle creuse dans les souvenirs les plus mauvais, quoi, les plus tristes des personnes. C'est une salope en fait, quoi. C'est tout simplement. Oh. Je l'aime pas. Je vous le dis tout de suite, je l'aime pas trop celle-là. Même si elle a du cran. Boo! Oh, hello, Miss Ellett. How are you? Aucune réaction. A little freaked out now. You didn't even bat an eye at that. You were staring at the sky pretty intently. Something up there we should know about? I'd like to fly. Well, actually, I'd like to fly my brother. Fly your brother? Care to expound on that? Qu'est-ce qu'elle veut dire, pardon? You don't seem the type to have her head in the clouds. It's very romantic. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'ils ne sont pas liés par le sang. Elle et, I et son believe frère. myself to be quite logical, really. Too logical, perhaps. Okay, so if you don't mind my asking, how exactly are you and your brother related? Wait, let's leave that for now. How would you describe your brother as a person? Welks is... Objectively speaking, he can seem a little strange sometimes. I see. Although I'm a little unsure of what that means, coming from you. But he is a very kind person, and loyal. Anytime my heritage brought me trouble, he was the first to come to my defense. I see. Sounds like you really love him, huh? I would say I respect him a great deal. Gotcha. Sounds like you lucked out in the sibling department then. Yes, very much so. That's why I'd like to give him the opportunity to I'm still not sure I follow that exactly, but we'll leave that for another day. Thanks for your time. Next up, Squad Leader Gunther himself. Voilà, il était sympa. L'autre, elle rêve de voler la petite. C'est vrai que c'est un peu ça dans les mangas, hein. Toujours le rêve, le rêve, le rêve. Mais là, je parle pas de son rêve de voler, hein, mais depuis le début, là, je la regarde et franchement, je trouve qu'elle est un peu trop cuculapralie, on va dire. Elle croit que tout va bien dans tout le meilleur du monde, quoi. Le monde des bisounours, on va dire. Franchement, je crois qu'elle va être déçue à un moment où il va lui arriver quelque chose, je sais pas quoi, mais voilà. Je trouve que c'est mon point de vue après, hein. Peut-être qu'il va rien se passer du tout. Allez, on lance la suite. Hello, hello! Are you ready for your big interview? Hello, Miss Ellett. Hard at work again, I see. Didn't you already interview him before? Oh, Alicia, I wanted to get in a chat with you today, too. Wait, really? You're going to write an article about me? I can't say whether it'll make the paper, but I do have some questions for you. You've been at Lieutenant Gunther's side since you left Brule. Tell me what he's like. Wait a minute. You want to interview me about him? Well, let's see. We only met just a few days ago, but... he's a pretty interesting person. You never know what he's going to say next. I see. So, forget he's your boss for a second. What do you think of him as a guy?
What? I've never really thought about it. I don't know. Is that so? Well, Lieutenant Gunther, care to comment in her place? Lieutenant, where'd he go? Ah, il est parti observer un truc, Huh? non? Oh, sorry. There was just Ah. this crazy-looking bug. I got distracted. Ah, le con! Ah, le con! Oh là là là. Le gars, il est carrément, mais à l'ouest, quoi. C'est vraiment... See what I mean? He's an interesting guy, if unpredictable. No kidding. Now, Lieutenant Gunther, I have a couple of questions for you. First up, how do you feel about this war, as the son of a hero from the First European War? Same as anybody else, I guess. I want it to be over. Are people looking at me as the son of a hero? Well, maybe I am, but I'm still just me. Okay then, let's talk about you. What are you fighting for? I feel like the present world is made up of things we've inherited from the past. Bugué. Je parle pas du machin, je parle de l'image qui est buggée. We get life and a home from our parents, knowledge from our teachers. And not just the good stuff. Take prejudice against Darksons. That's learned behavior. Uh-huh. Every creature out there is trying to pass things along to future generations. I want to pass on what I think is right. I'm fighting for the ability to do that. Thank you very much. That's all I've got for you today. Great, we're done? I want to get back to that fascinating insect again. Ouais, il pense qu'aux insectes. You really hit the nail on the head. He's as entertaining as he is unpredictable. I was planning on moving along to the next squad after interviewing everyone in but I think I'll stick around and learn a bit more about you Sevens, if you don't mind. Not at all. Just try to stay out of the combat zones, for your own safety. I'm not making any promises. I go where the scoop takes me. That's just how I roll. En gros, il fera n'importe quoi pour avoir un scoop, même à en mourir, quoi. De toute façon. Voilà. Donc ensuite... Oui. J'ai fait comme la dernière fois. Je me suis entraîné hein, pendant que j'étais en cours où je me faisais chier. Et voilà les XP que j'ai recueillis. Donc nous allons partir nous entraîner. Alors on va entraîner un peu tout le monde parce que là il y a de quoi faire. Fight the bullet! No pain, no gain! Good work! Looks like that session beat a new potential out of the scouts! On cherche les éclaireurs. Okay, you... Un nouvel ordre. Aim boost. Aim, c'est quoi? La précision, pardon. C'est ça, aim. Et les scouts. Voilà. On va entraîner que ça. I got no use for tears! Sweat, sweat, sweat! Et l'XP elle descend vite. Hein. À force. Good work, maggots! Voilà. Come back anytime! R&D Facility. Je sais pas si on a encore des trucs à acheter. On a tellement développé nos armes que... Non, là y a rien. Là y a rien. 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 Ok. Et pour le tank? Rien. 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 On a rien. On a tout débloqué pour l'instant, on est au max. On est les plus forts pour l'instant. Come back! Castle Front City. Hey! Oh,
Rien de nouveau. Hop. Come. Et Workometry. Je pense pas qu'il va apprendre un truc, hein, parce que depuis la dernière fois, on n'a pas fait grand chose. Non, voilà. Enfin, là, on n'avait rien fait quand même, parce que j'ai juste fait la skirmish, donc... Et donc, bah, nous allons partir pour le chapitre 5. Je ne sais pas ce qu'on a fait d'autre là, mais bon. Il y a l'air d'avoir... Comme d'habitude, à mon avis, l'épisode va se couper pile avant la bataille, comme je fais à chaque fois. Même si c'est chiant, mais bon. Thanks in part to Squad 7, the Great Vassal Bridge is back in our hands. That pushed the front line back, forcing the Empire to gather forces in central Gallia. Does this mean we're headed that way as well? The army will take that front. Meanwhile, the militia will head south. Our next target is here, in the Cloden area. The Cloden Wildwood. I was there last summer taking soil samples. It's a dense forest with plenty of hills and valleys. It's hard to get around in there. What's our strategic objective there, Captain? The Empire has set up a supply base there to fuel their invasion of central Gallia. I see. So if we seize the supply base, we cut off the flow of supplies moving north. Precisely. The 3rd Regiment's objective is to take that base. All squads are to prepare for woodland combat and await orders. Good luck. Dismissed. Woodland combat? What a nightmare. What do you mean? The woods dull your sense of direction, and poor roads make for slow advances. This'll be our toughest operation yet. Maybe so, but deeper in the woods you have a better chance of spotting rare foliage. There's one kind of insectivorous plant in Cloden called the moondew that can suck a... All right, I get it. You really do have a one-track mind, you know that? Il est content parce qu'il va pouvoir I'm observer saying la nature nature. isn't just a burden. We might find the key to victory in the woods. Et il dit qu'on peut se servir de la nature pour gagner I'll aussi. keep a lookout for your key while I'm slogging along. Hopefully your plant won't have eaten it. Oula, il a pas l'air commode lui, du tout. Gallia's mongrels have reclaimed Vassal Bridge. Are the men of our defensive units cowards? This loss is a stain on the Emperor's honor. Useless fools. I hear the enemy crossed the river in tanks. And whoever's leading them is no fool. Ouais, je sais pas. On the Lui, il a l'air contrary, d'être this was a le genre fluke. relax. These are Tout ça. peasants, nothing Vous more. voyez comment il se comporte là déjà? Peasants and barbarians. How could they be anything else? If birthright is all it takes to win a battle, you must find war so very boring. Un coup d'œil là, lui et l'autre, là c'est totalement le contraire. J'ai l'impression. Quant à elle, The issue here is Gallia's resistance and how to end it. en tout cas c'est Swiftly and trois capitaines, decisively. les trois plus grands capitaines de la They'll de use l'armée. their victory at Vassal Bridge as footing for a counterstrike in central Gallia. How shall we proceed? What says your grace? We will extinguish these flames. Our course is clear. The Gallian army must be crushed. We will require reinforcements. Alors c'est le prince They de will be l'Empire sent to central Gallia. et le commandant de l'invasion de Gallia. Ok.
Now then, the route of supply through Ah, Cloden en has to gros, be c'est le chef, made unshakable. Gregor, même si vu que c'est un prince, il see to est censé être a il y avoir un roi. restructuring of our central forces. Donc bon. Then you will continue to press northward. Sir. We will head to Barius. Selvaria, be so kind as to accompany us there. With pleasure. And to the ends of the earth, Your Grace. The Cloden Basin supply lines. See to them, Jaeger. They need protecting. Gallia may have already dispatched troops to the south. Therefore, make haste to Cloden. Of course. Leave it to me, Your Grace. En fait, il y a carrément 3 personnages différents quoi, dans son armée. Il y a un vieux qui est froid, c'est un vrai démon, ça j'ai l'impression, c'est à première vue. En gros, ce gars-là, c'est le gars qui sacrifie ses personnes pour lui, enfin voilà quoi. Il y a l'autre là, le gars super tranquille et tout ça, qui sauve n'importe qui, à mon avis, ça va être un truc comme ça. Il me fait cet effet-là d'être super sympa en fait. De penser aux autres avant lui. Et la fille aux cheveux blancs, elle a l'air d'être vraiment la... On va pas dire la chienne, mais le chien de garde du prince, quoi, on va dire, je pense. Vu comment elle lui a obéi. Enfin, obéi. Elle a dit j'irai jusqu'au centre de la Terre avec vous s'il le faut. Donc, bon. Voilà quoi. Bref, la suite. What are we doing? Remind me, whose idea was it to come out here anyway? Enough with the trees already. You could say that again. Woods are so thick you can't tell up from down with these trees. Here we go. Hey, great. What did he find? A map in the dirt? Alicia, hold on to these for me, will you? Sure, Welkin. What are these? Some kind of nuts? No. Actually, they're long-beard goat droppings. Ah! Gross! You made me hold poo? Are you crazy? Ugh. Je crois que c'est Hey, des cacahuètes. Welks, did you find something useful? Come here. Take a look at this. C'est des petites crottes. The grass has been trampled down, looks like. What's the deal with that? An animal trail. With any luck, this could be our way out. Animals have a natural instinct to find the most efficient path. That's why the grass is trampled down. They snap off the branches, they eat the grass. As a result, they clear a perfect trail. So if we make like goats and follow it, the path will take us through. The enemy supply base should be nearby. This is where we'll start our operation. Ouais, en fait, il dit qu'il faut suivre le chemin tracé par les animaux parce que c'est le chemin le plus sûr, quand les animaux ils ont un instinct pour savoir quel est le chemin le plus tranquille, sans prédateur et ça. La 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 la. That's really nice, Rosie. What song is that? It's so pretty. Oh, just a song I sang back in the day. Oh, you used to be a singer? I didn't know that. Ha! You paint a much prettier picture than it was. I used to sing at a bar in my town. Still, that song was really pretty. I'd love to hear the whole thing sometime. Maybe I'll put on a little show one of these days. We're not alone here. I'll go investigate. Put your hands in the air. Moink? Oh putain!
Ah, je m'attendais à un ennemi, quoi. Non. Oh putain. It's a pig? Un cochon avec des ailes, quoi. Oh non. Ils sont pas sérieux. It looks like a Porcavian piglet. Oh putain. Ah, ce jeu me fera bien rire, hein, quand même. What's your story? Get separated from your mom? I'll take a look further in. Well, what did you find? There must have been a skirmish here. It looks like a stray bullet hit his mother. Oh. Il y a eu une escarmouche et sa mère a été prise par une balle perdue. Putain. Even all the way out here, the war's still claiming lives. You lost your family too, huh, little guy? Left all alone. Well, Alicia, does he want to come with us? What? Can we? We're the militia. Every Gallian has the right to join. N'importe quoi. Il va Did recruter you un hear that? cochon. As of today, you're a member of Squad 7, little guy. Oh, pourquoi pas, franchement. Oh non, putain. Ce jeu, il m'a fait avoir plus de fou rire que Rayman, quoi, imaginez. Ah là là. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Voilà, donc là, c'est l'heure de la bataille. Et pendant que tout ça s'explique, je m'ouvre un petit Here is a enregistrement. brief on the task at hand. Alors... D'accord. Il faut que j'occupe les bases ennemies. Soyez prudents. Nous suspectons qu'il y a des mines plantées partout dans l'arène et autour de la base. Vous pouvez les voir, mais soyez prudents. Si vous vous arrêtez pas, vous pouvez recevoir des dommages majeurs. Les ingénieurs peuvent démanteler les... Ok. Il y a aussi des mines anti-tank, blablabla. Ok. Alors, là il y a Walkin. Je pense que là, s'ils sont de... c'est ça, ils sont de l'autre côté d'une rive. Ouais, ça doit être à peu près ça. On va prendre un sniper. Une ingénieure. Et 2 shock troopers. Et là donc, nous allons mettre Alicia. Rosie. Largo. Il faudrait un ingénieur ici. Claudia. Et merde, il faudrait quelqu'un d'autre, putain. On a que 9 places là. Qu'est-ce qu'il me faudrait déjà? Il faudra un Knockshot Trooper peut-être. Non, on a un scout.
Un scout et un ingénieur, ça devrait suffire. Ah non, il me faudra un autre lanceur, pardon. Parce que j'ai peur qu'il y ait plusieurs tanks. On remarque que j'ai mon tank à moi. Oh ouais, bon. On va déployer comme ça, on verra ce qu'il y aura, vraiment. Si je dois revenir, c'est pour changer tout ça, je le saurai pour moi. The enemy's supply base is through these woods. Squad 7, move out! The tank will follow the road to the south. Team 2, take the trail to the base. All right, listen up and I'll explain. Ça c'est pas nouveau ça. Bon, j'ai quoi? 9 tours, ok. S'il y a une base là, ça veut dire qu'elle est gardée. Taking the stage. Déjà une mine. Enemy sighted. Il y avait un ennemi là, ok, elle l'a vu. I got it. Anti-tank gunnery reported on the north bank. We're in danger while it remains, Welks. We'll have to hope Team 2 can take it out from behind. I see an enemy. Ah, il y a un truc anti-tank là, d'accord. C'est ça qui est parlé. Pour tuer 9. Bien. That's what you get. Man down, everybody be careful. I see an enemy. Taking the stage. Get ready. Hop, je leur ai fait perdre un tour. That's what you get. Good work. Keep it up. Damn it, they took the camp. On a pris leur camp. Bien. Ça c'est fait. Normalement, on devrait pas trop y avoir de problème. On va pas laisser Eddie toute seule. Au cas où il y ait quelqu'un qui arrive par derrière. Parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui arrivent par cette route là. J'en ai bien peur, hein, même qui se cachent dans l'herbe là. Get ready to die, On va envoyer imps. Jane. Là pour l'instant je prends tout mon temps. Je veux pas avoir les meilleures notes possibles. Tout ça. Ça sert pas à grand chose. Peut-être à avoir une meilleure expérience mais bon. Just try to stop me. Après on va faire les skirmishes tranquille quoi. Toi tu vas regarder s'il y a quelqu'un qui arrive comme ça. Voilà. Là, ah ouais ok. Ça nous montre ce qu'il y a. 2 mecs anti-tank et un tank. Putain. Et là il y a 2... ok. Et là un canon anti-tank, putain. En fait mon tank faudrait que je l'avance pas quoi carrément. On va commencer à aller démanteler un peu les mines. Prepare to intercept. Là il y en a une. Come in, come in.
Oh fuck. C'est parce que j'ai fait le con. Non, 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 non. Ah, du coup, faut que j'y retourne avec Jane. Mince. Oh merde. Ah, il s'est pris des dégâts. Oh. J'ai passé trop près de la mine. J'enchaîne fail sur fail là, pour l'instant. Alors, chargement. Get ready to die, imps. Strike them. Get ready to die, imps. Voilà. Donc là, on va sauvegarder pour éviter de rebouger Jane, au cas où. Je me loupe en tout cas. I'll try my best. Claudia, à toi. Don't bite off more than you can chew. Luck, don't fail me now. Putain, il y en a plein. Time for a dirt nap, forest picnickers. I've got a visual of a supply base up ahead. I'll try my best. Si je désarme celle-là, on tire pas dessus. Il en faut 15 pour le tuer. Ah non, 3. Luck, don't fail me now. On va la faire un peu reculer du coup. Ou avancer d'ailleurs. I'll try my best. Oula, c'est que je ralentis. I see one. We're fishing a bit. Bien, j'en ai eu un. I'm on a roll. Man down, everybody be careful. I see one. Je sais pas si elle est vraiment à l'abri là. Mais... Si je pouvais garder un tour, ça pourrait tout changer pour le prochain tour. On va voir. J'ai bien fait, j'ai bien fait. Normalement s'il arrive, il se fait tirer dessus par Jane.